Welcome to my YouTube channel, CV Study Circle. In today's video, I shall explain another concept, indifference map. In the previous video, I told you about indifference curve. Indifference curve is a graphical representation of different combinations of two goods which yield the same level of satisfaction. That's why the consumer is indifferent. That is why this curve is called indifference curve. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಔದಾಸೀನ ವಕ್ರರೇಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ನಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Right? And here you see I have written the definition of indifference map. It is a set or a collection or a group of different indifference curves which yield different levels of satisfaction. Don't be confused. Indifference curve is a graphical representation of different combinations of two goods which yield the same level of satisfaction. ಆ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಬಿಂದುಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ಒಂದು ಬಿಂದು, ಎಲ್ಲಾ ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದೇ ತರನಾದಂತಹ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ. ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ವಿವಿಧ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ. ಇನ್ indifference map, we find different levels of satisfaction. But on indifference curve, the combinations yield the same level of satisfaction. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳು, ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದೇ ತರನಾದಂತಹ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಕುಟುಂಬ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಕ್ಷೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ವಾಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ವಿವಿಧ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹಿಯರ್. This is OX axis, this is OY axis, and this is one indifference curve. That is, let us say IC1, and this is IC2, this is IC3. So we have got three indifference curves. You may write 4 or 5 like that. So it's a set. It is a set of different indifference curves which show different levels of satisfaction. So here you see there is one combination and another combination. So here there is another combination. Say A, B, C. So all the points combinations yield the same level of satisfaction on an indifference curve. But here you see A, B, C. This IC2 yields more satisfaction than IC1. IC3 yields
the highest satisfaction when compared to IC2, IC1. You can write it like that. See, IC3 is greater than IC2. IC2 is greater than IC1. Indifference curve IC3 yields more satisfaction when compared to these two, IC2 and IC3. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಔದಾಸೀನ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಔದಾಸೀನ ನಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 4 marks. You have to write this and explain it. You have to define first what is indifference curve. Then you have to draw the map which may contain 3 or more indifference curves, and you should say that when you move from left to right, the higher indifference curve yields higher level of satisfaction and lower indifference curve yields lower level of satisfaction. ಮೇಲಿನ ಔದಾಸೀನ ವಕ್ರರೇಖೆಯು ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಕೆಳಗಿನ ಔದಾಸೀನ ವಕ್ರರೇಖೆಯು ಕಡಿಮೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಏನು? ಮೇಲಿನ ಔದಾಸೀನ ವಕ್ರರೇಖೆ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತದೆ, ಕೆಳಗಿನ ಔದಾಸೀನ ರೇಖೆ ಕಡಿಮೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ IC1 gives lower level of satisfaction, IC3 gives the highest level of satisfaction. So a consumer, a rational consumer, ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದಂಥ ಅನುಭೋಗಿ, he prefers that combination which yields highest level of satisfaction. ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದಂಥ ಅನುಭೋಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎ ಕ್ವಶನ್, 1 mark question may be asked, what is monotonic preference? Explain monotonic preference. So it may be asked for 2 marks. And explain indifference map. It may be asked for 4 marks. Right? So consumer moves from lower indifference curve to higher indifference curve. And this is shown in the arrow mark. ಬಾಣದ ಗುರುತಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಏಕತಾನಾತ್ಮಕ ಆದ್ಯತೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏಕತಾನಾತ್ಮಕ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ದಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ indifference map. We know how to explain this, and we understand that the lower indifference curve yields lower level of satisfaction and higher indifference curve yields higher level of satisfaction, and a rational consumer chooses that indifference curve which yields higher level of satisfaction. So here among these three, the rational consumer chooses any combination on IC3, not on IC1, because there he gets higher level of satisfaction. So this is indifference map. Again I repeat it. What's indifference map? Indifference map is one which has a set or a group or a family or a collection of different indifference curves which yield the higher different levels of satisfaction. And a rational consumer, he moves
to the Iyer indifference curve because that curve is higher level of satisfaction. This is very, very important, and this is one of the important features of indifference curve. Right? Thank you very much. Please see this video till the end. Subscribe to my video and share among your friends. Thank you all.